আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের আরেকটা আইএলটিএস স্পিকিং প্র্যাকটিস লেসনে, যেখানে আজকে আমরা কথা বলবো আইএলটিএস এর একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে। আর আশা করতেছি আজকের এই লেকচারটা দেখার পর এই টপিক রিলেটেড আপনার কোনো ধরনের কনফিউশন থাকবে না। এই টপিকটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, মোস্ট পপুলার টপিক ইন ইউর আপকামিং আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট। সো today we are actually aiming to get at least band 7 in our IELTS speaking test. যারা যারা রিসেন্টলি আইএলটিএস এ বসবেন, সো তাদের জন্য আজকের এই পার্টিকুলার লেসনটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হতে যাচ্ছে। প্রিভিয়াসলি আমরা আলোচনা করেছি পার্সন রিলেটেড অনেকগুলো টপিক নিয়ে আমরা কথা বলেছি, পার্সন রিলেটেড অনেকগুলো কিউ কার্ড আমরা প্র্যাকটিস করেছি, অ্যান্ড হোপফুলি আপনাদের আর কোনো কনফিউশন নাই পার্সন রিলেটেড। যারা নতুন জয়েন হয়েছেন, ইটস ওকে চিল। আই উইল ট্রাই অ্যাকচুয়ালি ডু দিস অন ওয়ান্স অ্যাগেন। অ্যান্ড আজকে আমরা কথা বলবো প্লেস নিয়ে, যেটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট আইএলটিএস এর একটা টপিক বলা যায়। আমাদের সাথে এখন যুক্ত আছে 78 জন। গতকালকে রাত্রে যুক্ত ছিল 100 জন, আর অনেকেই জয়েন করতে পারে নাই বিকজ দ্যার ইজ আ লিমিটেশন ইন আওয়ার জুম। ওকে, so now I'm going to actually share my screen, and I'm going to share whole the screen. So now you can see, okay, this is our lecture sheet. Okay, so today in this particular lesson, we are going to talk about place related cue cards, and I will be giving you all the instruction how to make your answer band 7, 7.5. Not only that, in this particular lesson, you will be able to know how to generate ideas, how to add them, and how you can easily crack the IELTS speaking test. I know you all are actually struggling in 5.5 to maybe even 6.5, but your aim is to actually get more than that. So this video is for you, okay? You will easily get a lot of things from this lesson today, and maybe from today's lecture your thinking ability would improve on this particular topic about place. Okay, so IELTS এর একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে প্লেস। আর এই রিলেটেড কিন্তু অনেক ধরনের আমাদের কিউ কার্ড আসে। এখন যখন প্লেস রিলেটেড কিউ কার্ড আসে, প্রত্যেকটা কিউ কার্ডের পর যেই আপনার এটা কোয়েশ্চেনটা, এই কোয়েশ্চেনের পরে কিন্তু কিছু অপশন দেওয়া থাকে। ওই অপশনগুলোর মধ্যে কমন যে অপশনগুলো, এর মধ্যে হচ্ছে ওয়্যার দ্য প্লেস ইজ, যে প্লেসটা নিয়ে আপনি কথা বলতে চাচ্ছেন ওই প্লেসটা কোথায়। দেন ওয়াইন ডিড ইউ গো, আপনি কি কখনো গিয়েছিলেন কিনা, বা ইন ফিউচার আপনি যেতে চান কিনা, ওইটা নিয়ে কিন্তু আমাদেরকে টাচ করে বা কথা বলতে হয়। হাউ ডিড ইউ গো, কিভাবে গিয়েছেন, উড়ে উড়ে গিয়েছেন, নাকি কেউ আপনাকে নিয়ে গিয়েছে, নাকি প্লেনে গিয়েছেন, নাকি সমুদ্রে দিয়ে গিয়েছেন, নাকি বোট দিয়ে গিয়েছেন, যেমন লিবিয়াতে আমরা যাই, ইতালিতে যাই। ওকে, ইউ ক্যান অলসো টক অ্যাবাউট দিস ওয়ান ইফ ইউ ওয়ান্ট। ওকে, সো কার সাথে গিয়েছেন ওই জিনিসটা কিন্তু আপনাকে মেনশন করতে হবে। ইটস অল অ্যাবাউট আ স্টোরি, মেক আ স্টোরি দ্যাট ওকে আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট আ প্লেস, অ্যান্ড কবে শুরু হয়েছে আপনার জার্নিটা, কবে প্ল্যান করেছেন ওই জায়গাতে যাওয়ার, অ্যান্ড কিভাবে গিয়েছেন, সম্পূর্ণ বিষয়টাকে একটা স্টোরি আকারে বলার চেষ্টা করুন। Then examiner would understand, okay, your language is perfect, and examiner would be satisfied about your answer, and they may actually give you band 7, 7.5 in your IELTS speaking test. Okay, and explain how did you feel, যখন আপনি ওই প্লেসে গিয়েছিলেন কিরকম ফিল করেছিলেন, ওইটাকে কিন্তু আপনার এক্সপ্লেন করতে হবে। উইদাউট ফার্দার ডু, চলুন একদম আমরা মেইন টপিকে চলে যাই। আমরা দেখি কিভাবে অ্যান্সারগুলো করতে হবে। বিফোর দ্যাট, যেই কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন্স এর কিউকারি হোক না কেন, অ্যান্সার করার জন্য আমরা কিছু ট্যাম্পলেট দেখেছিলাম, স্টার্টিং লাইন দেখেছিলাম। যেমন আমরা বলতে পারি, আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট আ প্লেস হুইচ ইজ কক্সেস বাজার। আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট আ প্লেস হুইচ ইজ রাঙ্গামাটি। আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট আ কান্ট্রি হুইচ ইজ Canada. I would like to talk about a country which is USA, Australia. So it depends on your cue card. যদি কান্ট্রি রিলেটেড কিউ কার্ড আসে, তাহলে আপনি কান্ট্রির নামটা বলে দিবেন। যদি ন্যাচারাল প্লেসেস কিউ কার্ড আসে, তাহলে ওই ন্যাচারাল প্লেসটা এখানে অ্যাড করে দিবেন। পাশাপাশি আরো অন্যান্য যে এক্সপ্রেশনগুলো আছে ওইগুলো দিয়ে কিন্তু আপনি শুরু করতে পারেন। যেমন বলতে পারেন, দ্য প্লেস আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট টুডে ইজ কক্সেস বাজার। দ্য প্লেস আই অর দ্য কান্ট্রি আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট ইজ today is Canada. Okay, the city I would like to talk about today is Dhaka city. You can also say, I'm going to describe a sport that means a lot to me, which is Cox's Bazar, Rangamati today. Or I'm going to describe a sport that means to me a lot, which is Dhaka city. You can actually bring whatever the topic you would get in the exam. You can also say, if I had to pick one place that is stand out, it would be Rangamati, it would be Cox's Bazar, something like that. Okay, so you can also take a screenshot. There are all the phrases that you can actually use to start your speaking. আমি আবারও বলি, যত সহজভাবে আপনি আইএলটিএস স্পিকিং এর মক টেস্ট বলেন, মেইন টেস্ট বলেন শুরু করতে পারবেন,
যত সহজভাবে অ্যান্সারটা দেওয়া শুরু করতে পারবেন তত ভালো আপনার আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টটা হবে। আমরা অনেকে এক্সট্রা ইনফরমেশন দিই, হুইচ ইজ গুড। যদি আপনার নলেজ অনেক ভালো থাকে আপনি এক্সট্রা ইনফরমেশন দিয়ে দেন প্লেসটাকে ইন্ট্রোডিউস করাইতে পারেন। বাট আমি আপনাদের সবাইকে রেকমেন্ড করবো ডিরেক্টলি ইন্ট্রোডিউস দ্য প্লেস। ডিরেক্টলি আপনি বলতে পারেন, ওকে আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট কক্সেস বাজার। কক্সেস বাজার ইজ দ্য প্লেস আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট। ডিরেক্টলি দেন আপনি এটাকে আস্তে আস্তে বিল্ড আপ করেন বিভিন্ন ধরনের ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনস, কলোকেশনস, এই জিনিসগুলো দিয়ে। ওকে, নাও উই আর গোয়িং টু সি সাম টাইপস অফ প্লেস। এখানে বিভিন্ন ধরনের টাইপস অফ প্লেস আছে। শুধুমাত্র ন্যাচারাল টাইপের প্লেস থেকে আপনার কিউ কার্ড আসবে তা কিন্তু না। আপনার কান্ট্রি নিয়ে কথা বলতে হতে পারে, আপনার ইনডোর জায়গা নিয়ে কথা বলতে হবে। সো ফর এক্সাম্পল রেস্টুরেন্ট, ক্যাফেটেরিয়া, ইট কুড বি ইউর রুম অ্যাজ ওয়েল। ওকে, সো লেটস সি ন্যাচারাল প্লেসেস বলতে কি বোঝায়। ন্যাচারাল প্লেসেস লাইক বিচেস, মাউন্টেন্স, পার্কস। Okay, it depends on the cue card আবারও বললাম। So let's see some cue cards. Okay, describe a beach you enjoyed visiting. Describe a national park or a natural reserve in your country. Describe a quiet place where you would like to go to relax. Describe a beautiful place in nature that you have seen, or describe a mountain or hill you would like to climb. You remember the first sentence or the first phrase that we talked about to start talking about our cue card. Now, if you guys are ready to cooperate with me, raise your hand. I will be going one by one and give you a topic. You will have to just start talking about the place and then add one or two sentences or extra information. Okay, so যারা যারা কথা বলতে চান জাস্ট হ্যান্ড রেজ করুন। ওকে, আন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আন্তু সবার আগে হ্যান্ড রেজ করেছেন। আন্তু ভাই, ক্যান ইউ হিয়ার আস? আন্তু or অন্তু? Why it's not Antu, it's Ontu. Okay, Ontu, I'm extremely sorry. Ontu, It's I'm sorry Ontu, for yeah. missing. Okay, Ontu bhaiya. Ontu bhaiya, are you ready? No problem. ওকে ভাইয়া, আমরা জানি কিভাবে শুরু করতে হবে ভাইয়া। বলুন তো কিভাবে শুরু করতে পারি আমরা প্লেস Yes, রিলেটেড? why I'm ready. Yes. I would like to talk about a place which is Cox's Bazar. I visited in the previous month. ওকে, সো ভাইয়া কক্সবাজার এটা কি সবগুলো একটা কি বলতে হবে? ন্যাচারাল প্লেস, রাইট? এটা একটা ন্যাচারাল প্লেস। না না, সবগুলো বলতে ন্যাচারাল হবে না, আমি প্লেস। আপনাকে একটা হ্যাঁ, টপিক দিব, আপনি ওইটার উপরে বলবেন। বাট আমি জানতে চাচ্ছি আপনি জানেন কিভাবে শুরু জি। করতে হয়, ডিরেক্টলি কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করতে হয় প্লেসটাকে? হ্যাঁ, আমি আপনার গত ক্লাস করেছিলাম, ওইখান থেকেও দেখেছি, আর আজকে তো শুরুতে দেখিয়ে দিলেন। Okay, perfect, ভাইয়া। আমি So বুঝে ফেলেছি। your key code number is 5. Describe a mountain or hill you would like to climb. You have 1 minute time, okay? 1 minute মধ্যে শেষ করে দিবেন। I would like to talk about a hill that I would like to climb. It's the Mount Everest. It's my dream because I would like to explore the. I would like to explore. I would like to explore more and more. That's why I want to climb in the Mount Everest, and that's it. ভাই আর কিছু বলতে Great, পারতাছি না great. No, শুরুতে। that's okay, ভাইয়া, that's okay. Thank you very much. Safayat Hossein ভাই, can you hear us? Safayat Hossein ভাইয়া। Assalamu alaikum bhaiya. Walaikum assalam. So, you know how to start talking about a place. You know how to start your cue card, right? Yes bhaiya, I Okay, now completely know it. your is number 3. Describe a quiet place where you would like to go to relax. Well, now would like to talk about my hometown, which is a little bit quiet place. I visited my hometowns at least once or twice in a month. This is because due to my work purposes, I don't stay my hometown. I stay in Dhaka, but in my hometowns there are lots of quiet places which is full of green and peaceful, and I love to visit those places whenever I uh, feel comfortable. Mashallah, mashallah. Perfect, bhai, perfect. Thank you very much. You added extra information on this particular cue card. So now we all know how to start directly introduce our topic to the examiner that this is the place that I'm going to talk about. Okay, great. Thank you very much, bhaiya. And also, any apu এখানে একটা আপু কি নেই? Okay, umme apu. Oh, sorry, Dola apu. Can you hear us? Yes, Bhaiya, I can hear Okay, you. now your topic is number 1. Describe a beach you enjoyed visiting. Hello. Okay, that place I would like to talk about is Cox's Bazar, which is hello. Yes, yes, yes. Go on, Apu. Go on.
Hello. শুনতে পাচ্ছি। Sorry for that. I have a network issue. That's okay. Okay. The place I would like to talk about is Cox's Bazar, which is located southern part of Bangladesh, and that was the place I would like to Okay, there thank you. with my Apu, you have got internet issue, Apu. Fix your internet connection, then we would actually give you another chance. Right now, আমাদের সাথে আছে 84 জন member. Thank you very much, everyone, for being so active in our group and coming. Okay, okay. Let's see how to talk about natural places, how to talk about mountains, how to talk about Cox's Bazar, which is a natural place, obviously a famous place in our country. Okay, so let's move forward. And also, describe a river, lake, or sea you have visited. Remember one thing এখানে আপনারা খেয়াল রাখবেন যে এখানে কোন টেন্সে দেওয়া আছে এটা জিনিসটা খেয়াল রাখবেন যে you enjoyed মানে কি প্রেজেন্ট নাকি পাস্ট past tense past. হবে Past তার মানে হবে। আপনার স্টোরিটা হবে Past past দেওয়া। tense right and describe a okay describe a national park or natural reserve you in your country এটা কি প্রেজেন্টে নাকি পাস্টে হবে এটা প্রেজেন্টে হবে না ভাইয়া? হ্যাঁ Present. প্রেজেন্টে কারণ এখানে আপনি আপনার ইচ্ছা আপনি হ্যাঁ পাস্টও আপনার স্টোরিটাকে পাস্টও নিতে পারেন আপনার স্টোরিকে প্রেজেন্টও নিয়ে আসতে পারেন দুইটা মিক্স করে বলতে পারেন যে আমি ওইখানে মানে গিয়েছিলাম টোটালি ডিপেন্ডস অন মি। yes it's totally depend on you okay describe a quiet place okay describe a quiet place where you would like to go to relax এটা কি প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার Present and একটু future. ভাইয়া পাস্ট আর ইন প্রেজেন্ট দিয়ে ফিউচার। বলবো দুইটা একসাথে। future exactly ফিউচারে exactly describe a beautiful place in nature that you have seen পাস্ট। past present mix okay mix কেন you have seen এখনো তো দেখেন তাই না so it is a present perfect বলা যায় আর কি describe a mountain or hill you would like to climb future right and last one ফিউচার। describe a river or lake or sea you have visited কি হবে past Past tense. exactly mashallah great thank you very much so এখন আমরা completely একটা কিউ কার্ডের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব সো কেউ গেস করতে পারেন জায়গাটা কোথায় আমি জানি না Yeah, কোন that ছেলে is I think Cox's Bazar okay Bazar. ফার্স্টে যে কাজটা করবেন রিমেম্বার ওয়ান থিং ফার্স্টে যে কাজটা করবেন কিউ কার্ড শুরু করার জন্য যে প্লেসটা নিয়ে আপনি কথা বলতে যাচ্ছেন ওটাতে নোট নিবেনই 1 মিনিটের সময় আপনি নোট নেবেন কিভাবে নোট নেবেন ফার্স্টে নেবেন জায়গাটার নাম ডিরেক্টলি কক্সেস বাজার ডিরেক্টলি এটা নোট নিয়ে নেবেন যে কক্সেস বাজার দেন আপনি কিছু অ্যাডজেক্টিভস ইউজ করবেন টু ডেসক্রাইব দ্যাট পার্টিকুলার প্লেস দেন আপনি কিছু ইডিয়মস কলোকেশনস ইউজ করবেন টু ডেসক্রাইব দ্যাট পার্টিকুলার প্লেস অর এনি আদার ভোকাবুলারি দ্যাট ইউ ক্যান রিমেম্বার ইনস্ট্যান্ট ইউ ক্যান অলসো টেক সাম নোটস ওকে কক্সেস বাজার সো ফার্স্ট আমরা ইন্ট্রোডিউস করবো টপিকটা আই মিন প্লেসটা দেন আমাদের যে কাজটা করতে হবে কবে গিয়েছি আই মিন কার সাথে গিয়েছি এই জিনিসগুলোকে আমরা জাস্ট বলে দেবো সো ফর এক্সাম্পল কক্সেস বাজার গিয়েছি আমি অ্যারাউন্ড 2 months ago ওকে সো 2 months ago কার সাথে গিয়েছি ধরেন আমি আমার বাবা মার সাথে গিয়েছি অ্যান্ড ইটস আ ফেমাস প্লেস ওকে এখানে আমাদের কিছু ইনফরমেশন আছে যেমন অ্যাট্রাকটিভ এনজয়েবল প্লেস কক্সবাজার অবভিয়াসলি আমি গিয়েছি I went there 2 months ago the place is Cox's Bazar it's famous for tourist attraction and I went there with my family members okay so now the topic টা আসে describe a natural place that you have visited now maybe I would say okay I would like to talk about Cox's Bazar which is famous for tourist attractions and it's a sea beach the longest sea beach in our country. I went there 2 months ago that I can actually vividly remember. It's an amazing and attractive place I have ever been with my family members. And we did really enjoy our moment when we went there. Not only that, I did lots of activities there. What kind of activities you can also talk about this one? আমাদের যে ইনফরমেশনগুলো আছে এই ইনফরমেশনগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা একটা স্টার্টিং তৈরি করলাম এন্ড এটাকে বিল্ড আপ করতেছি আস্তে আস্তে then add some adjectives okay a truly picture queue অনেক picturesque বলি আমরা picturesque না picture queue spot so for example Cox's Bazar is a truly picture queue spot আপনি আরো বলেন যে absolutely breathtaking in every sense of word যদি Cox's Bazar absolutely not breathtaking in every sense of word কারণ অনেক বেশি ক্রাউড থাকে অনেক চিল্লাচাল্লা হয় in that case আপনি কোনো একটা পিসফুল প্লেসের নাম কিন্তু আপনি বলে দিতে পারেন আরো আমরা অনেক কিছু বলতে পারি যেমন ইনক্রেডিবলি লিভলি অ্যান্ড এনার্জেটিক প্লেস যেখানে মানুষ সবাই অনেক বেশি এনার্জি থাকে
থাকে, সবাই অনেক হই হুল্লোড় আনন্দ ফুর্তি করে। অ্যান্ড দেন অলসো ইউ ক্যান সে যে কোন ধরনের অ্যাক্টিভিটিসগুলো করেছেন, অনেক হয়তো বা ভলিবল খেলেছেন, অনেক হয়তো বা সুইমিং করেছেন, অনেক হয়তো বা দৌড়াদৌড়ি করেছেন, রাইড করেছেন বিভিন্ন ধরনের গাড়ি, ঘোড়া রাইড করেছেন বা সান বেসিং করেছেন, এই জিনিসগুলো আপনি জাস্ট বলে দেন। এই প্লেসটা কোথায়, এটা কিন্তু একটা ইডিয়মেটিক এক্সপ্রেশন, কোথায় প্লেসটা, ইউ ক্যান ইউজ দিস ইডিয়মেটিক এক্সপ্রেশনস টু describe this place. It's miles away from the nearest town, miles away from the nearest town. একটা ক্যাফেটেরিয়া যদি আপনার বাসা থেকে অনেক দূরে হয়, আপনি বলতে পারেন দ্য ক্যাফেটেরিয়া ইজ মাইলস অ্যাওয়ে ফ্রম মাই হোম, মাইলস অ্যাওয়ে from my home, from the location that you are in. It's a hotspot for young travelers. You can also describe this one, or you can also add like it's a hotspot for family members, hotspot for couples, whatever comes to your mind. And it's a hidden gem. কক্সবাজারে কি hidden gem? কেউ বলতে পারবেন কক্সবাজারে কি hidden gem? ইটস নট আ হিডেন জিম, Not really. সবাই জানে না, ইটস নট আ হিডেন জিম ব্রো। সবাই তো জানে যে আসলে কক্সবাজারটা অনেক সুন্দর, এমন একটা জায়গা যেটা হিডেন জিম, যেটা নেচারের মাঝে লুকিয়ে আছে, বুঝছেন? সো ওইটাকে আপনি হিডেন জিম বলতে পারেন। সো কক্সবাজার সবাই জানে, বাট আমি ইন টার্মস অফ লাইক ইউজিং দিস ওয়ান, ইউ ক্যান অলসো ইউজ দিস, ওকে? অ্যান্ড অলসো ইউ ক্যান সে কোথায় আছে কক্সবাজার লোকেটেড অ্যান্ড হাউ ইউ ফিল অ্যাবাউট দিস পার্টিকুলার প্লেস। ইউ ক্যান ইউজ ইডিয়মেটিক এক্সপ্রেশনস লাইক আই ফিল ওভার দ্য মুন, যদি প্রেজেন্টে হয়। আই আই ওয়াজ ওভার দ্য মুন যদি পাস্টে হয়। এই জিনিসগুলো আমরা একটু এডিট করে নিব, হ্যাঁ? ওকে, গ্রেট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নাও আমরা হচ্ছে এখন একজন একজনকে জিজ্ঞাসা করব এই পুরো পুরো টপিকটার উপরে, যে কোনো একটা প্লেসের টপিক আমরা দিয়ে দেবো, ওইটার উপরে পুরো 2 মিনিট কথা বলার জন্য। হুড লাইক টু স্পিক, জাস্ট রেইজ ইউর হ্যান্ড প্লিজ। ওকে, আই ক্যান সি, ওকে, হাইমন্তিকা আপু, ক্যান ইউ হিয়ার আস? জি ভাইয়া। Okay. Describe a tourist attraction place you have visited. Um, I would like to talk about Cox's Bazar, which is one of the longest sea beach in the world. It is about 120 kilometers long, and it is one of the most tourist destination in Bangladesh. Actually, last week I went to Cox's Bazar with my friends by train, and it took about five hours to reach the destination. After reaching there, uh, 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 I search reasonable hotel. After searching, I found one a reasonable hotel. Since it was night and we had our dinner, and next day. We woke up before sunrise and we went to the beach and we enjoy our natural beauty. Actually, Cox's Bazar is well known for its breathtaking sunrise and sunset views. We did a lot of activities in the sea beach, and we swam in the sea beach, played football, or ride a speedboat. For the first time, I ride a horse. It was a great experience for me, and we took a lot of pictures, made videos, and collected many seashells. In the afternoon, we had our day. Okay, We Apu, had your our time's lunch. stop. Your time's up. Okay, thank you very much, Apu. You did very, very well. Thank you very much. Asa, we right now we rode over here, rode a horse, right? Or we enjoyed a horse ride, kind of like that. আসলে ভাই আমি একদম নার্ভাস ছিলাম, আপু, হ্যাঁ, সেজন্য আমি ভালো বুঝতে করে পারছি, and আপনার নার্ভাসনেসটা বোঝা যাচ্ছিল আপু। রিল্যাক্স। Well, I would like to talk about Cox's Bazar, and it's a miles away from my home. I can vividly remember I went to Cox's Bazar last week with my family members. I did really enjoy that particular moment because after completing my assignment, completing my graduation, then we decided to go for a long journey. I truly say that Cox's Bazar is an amazing and attractive place that most people prefer to go with their below person. On top of that, it's a truly picturesque spot in our country. And it's a hotspot for young travelers, family members, and other couples as well. Everyone enjoy in Cox's Bazar. So what I actually did in Cox's Bazar was fascinating about horse riding that I really enjoyed because I've never actually, rode on a horse. And I also played football with my friends, swam on the river, not the river, ocean, I should say that. The waves were taking me from the beach to
in the middle of the, you can say ocean, but my parents were there, so they were just telling me be aware of this one. So it's absolutely breathtaking in every sense of word. It's not a hidden gem, I should say, because everyone knows that Cox's Bazar is really famous for tourist attraction places. You see, whatever comes in our screen, I'm trying to use it and trying to make a story, and it feels like okay, it's a natural story and coming from my own words. Like, don't rush. Well, I would like to talk about Cox's Bazar. I went there last week, and he said, don't rush, relax. Examiner would actually give you time. বুঝতে পেরেছি আপু? Okay, okay. Okay, great. Thank you very much. Now, next person. আচ্ছা, আপনারা মিউট করে রাখেন আপু, আপনি মিউট করে রাখেন। কেমন? Okay. Okay, let's go to the next one. Okay, ভাইয়া? Just a second. আচ্ছা। এই কথা বলছে কেউ? আমি সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি, then আবার আনমিউট করছি। Okay, now we have got a lot of people. I can see Salman ভাইয়া। Salman ভাই, can you hear us? জি ভাইয়া। আপনি বুঝতে পারছেন এবার এখন কিভাবে কি করতে হবে? জি ভাই। Okay, ভাইয়া। জি। Now it's time for you. Okay, describe a peaceful place you would like to visit. Well, needless to say, exploring new places has countless benefits. It helps us not only to curb boredom, but also to boost our creativity. Therefore, I'm always eager to travel. Today, I would like to shed light on a place I have visited recently. Walking down memory lane, I vividly remember that it was just a couple of months ago. I decided to visit a picturesque place with a few of my close friends. The place I visited is a Jaflong, which is located in the northeast part of our country. Every year, a large number of tourists go to this place to enjoy its breathtaking views, which made me particularly excited to visit. It was a one-day trip, hence we began our journey early in the morning, traveling by bus. We chose bus because it was cheaper compared to other transportation. However, as soon as we arrived, the beauty of the landscape took my attention. There were numerous trees, white stones, hills, fountains, and more. I spent quality time there with my friends, capturing pictures and filming every moment to creating lasting memories. We also saw several lovely birds. The local people were incredibly friendly and hospitable, which I cannot but appreciate. Okay, ভাইয়া, To be thank you so much ভাইয়া, thank you, appreciate ভাই। আপনি কি দেখে দেখে বলতেছেন কোথা থেকে? সালমান ভাই, আপনি কোথা থেকে দেখে দেখে বলতেছেন? নো ভাই, এইটা আমি আরেকবার বলছিলাম আমার ক্লাসে আর কি, এটা মনে ওকে আছে। ওকে 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 ভাই, ওকে। এরকম মনে হচ্ছিল কোথা থেকে দেখে দেখে বলছেন। আর একটু ন্যাচারাল করেন, হ্যাঁ, ভয়েসটাকে ন্যাচারাল করেন, and আর একটু ন্যাচারাল হইতে বলেন, দেখবেন এইটাই একটা পারফেক্ট অ্যান্সার হবে, and এটা একটা হাই ব্যান্ড স্কোরের অ্যান্সার। ওকে ওকে গাইস, সো বুঝতে পেরেছি আমরা ন্যাচারাল টাইপের জিনিসগুলো নিয়ে কিভাবে কথা বলতে হবে, মাউন্টেন্স, পার্কস, অ্যান্ড like other natural beauty. Let's move to the another type of place, okay? And this is city and countries. Okay, cities and countries এ কি থাকে, একটা জায়গাতে কি থাকে নর্মালি? সিটি বলতে কি বোঝা যায়? যেখানে প্রচুর পরিমাণ মানুষ থাকবে, বিল্ডিং, আশেপাশের জায়গাগুলো জমক থাকবে, অ্যান্ড আই মিন স্কাই ক্রেপার্স, প্রচুর পরিমাণ বিল্ডিংস থাকবে। এখানে ট্রান্সপোর্টেশনের ব্যবস্থা থাকবে, ট্রাম থাকবে, ট্রেন থাকবে, মেট্রো রেল থাকবে, এন্ড এভরিথিং থাকবে, রাইট? সো যেখানে মানুষ বেশি সেখানে ক্রাউডেড একটা ব্যাপার-স্যাপার থাকে, নয়েজি টাইপের একটা ব্যাপার-স্যাপার থাকে। হাসেল অ্যান্ড বাসেল মানে হচ্ছে মানুষ সবাই অনেক বেশি বিজি তাদের দৈনন্দিন কাজ নিয়ে। সো সেক্ষেত্রে এটাও কিন্তু আমাদের একটা কমন টপিক আসতে পারে। সো সিটি নিয়ে কোন ধরনের কি করে আসতে পারে? যেমন বলতে পারে, ডেসক্রাইব আ সিটি ইউ হ্যাভ ভিজিটেড দ্যাট ইমপ্রেসড ইউ, অথবা describe a capital city you would like to visit in the future. Describe a city that is famous for its nightlife. Describe describe a country you would like to visit for the first time. Describe a city you know that has changed a lot over the years, and describe a coastal city you have been to. আমরা জানি কিভাবে শুরু করব, ওইখান থেকে একটা সেন্টেন্স নিয়ে ডিরেক্টলি অ্যাড করে দেন। I would like to talk about a city that I want to visit in the future, and that is nothing but Bangladesh, or that is nothing but Dhaka city. I would like to talk about a country that I want to visit from the core of my heart, and that is nothing but Australia. Why? অ্যাড করেন রিজন, কখন আসতে যাচ্ছেন, কার সাথে আসতে যাচ্ছেন, কেন আসতে যাচ্ছেন, ওকে? সো সিটি রিলেটেড কিন্তু আমাদের কিছু অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি জানতে হবে। সো ইন দ্যাট কেস আমরা
কিছু অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি ইউজ করতে পারি। সো ফর এক্সাম্পল অ্যাট্রাকটিভ অ্যান্ড এনজয়েবল যে কোনো জায়গাতে আপনি অ্যাড করতে পারেন। ওকে, ফার্স্টে তো আমরা জানি যে কীভাবে শুরু করবো, সিটির নামটা বলবো, কবে গিয়েছি, সময়টা বলে দিব, অ্যান্ড অবশ্যই এই সিটি সম্পর্কে এক্সট্রা ইনফরমেশন দেবো, এই সিটিটা কেন বেশি ফেমাস ওইটাও আমরা বলে দিব। অ্যান্ড ট্রুলি পিকচার কি স্পটও বলতে পারেন আপনারা। ওকে, ওভার ক্রাউডেড যেহেতু সিটি, এগুলো হচ্ছে সিটি রিলেটেড ভোকাবুলারি, টপিক ওয়াইজ ভোকাবুলারি। ওভার ক্রাউডেড, নয়েজি, কনজেস্টেড বলতে পারেন, incredibly lively and energetic city obviously, and it's a mile away from my home আপনি বলতে পারেন। অ্যান্ড কারণ হচ্ছে শিখেন স্পেসিফিক কিছু জিনিস বাট সবগুলোতে অ্যাড করেন, কিন্তু আপনার অ্যান্সারটা যেন ন্যাচারাল হয় এবং আপনি যেন একটা ভালো স্কোর করেন। হ্যাঁ, প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা অনেক কিছু অ্যাড করতে হবে না, আপনি জাস্ট আলাদা আলাদা টপিকের জন্য বা যেই জিনিসটার সাথে আপনি পরিচিত না ওইটার জন্য কিছু এক্সট্রা ভোকাবুলারি জেনে আগের মতো করে সুন্দর করে ওইগুলোকে ইমপ্রুভ করেন অ্যান্ড আপডেট করেন আপনার অ্যান্সারটা, তাহলেই হবে। হাসল অ্যান্ড বাসল সিটি, হাসল অ্যান্ড বাসল মানে হচ্ছে যেখানে মানুষজন অনেক বেশি বিজি থাকে, কেউ কারোর দিকে দেখার সময় নাই, ইটস কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট। অ্যান্ড রোডস আর চকা ব্লক, রোডস আর চকা ব্লক যদি আমরা বলতে চাই যে ঢাকা সিটিতে অনেক বেশি ট্রাফিক, ইন দ্যাট কেস আপনি বলতে পারেন দ্য ঢাকা সিটি, দ্য রোডস আর চকা ব্লক মোস্ট অফ দ্য টাইম। মানে কি ট্রাফিক দ্বারা যে রোডসগুলো আছে ওইগুলো ব্লক। ইটস আ হটস্পট ফর ইয়াং ট্রাভেলার্স বলতে পারেন, ইটস আ হটস্পট ফর অফিস অর বিজনেসম্যান অর এমপ্লয়ার্স, এগুলো বলতে পারেন। বুঝতে পেরেছি? হোপফুলি সিটি নিয়ে কারো কোনো ধরনের প্রবলেম থাকবে না। নাও উই উড লাইক টু টেক ওয়ান পার্সন ফ্রম দ্য গ্রুপ। ওকে, সো লেটস সি কে বলতে চাচ্ছে। অ্যান্ড নাও উই আর গোয়িং টু গো সোহান ভুইয়ান। সোহান ভাই, ভুইয়ান ভাই, ক্যান ইউ হিয়ার আস? Yes, I can hear you. Okay, describe a city that you have visited and impressed you. ফার্স্টে শুরু করবো কিভাবে? Okay, I would like to. Yes. Okay, I would like to describe a place that is I visited very recent. That is none but the Dhaka city. It is famous for uh, the numerous region. The first region that there are so many important institutions are there. So these places are overcrowded all of the time, and also it's miles away from my hometown. Sometimes the people are escape the city life due to the some reason like sudden bustle of the city life. Great. And if I mention another things, the Naga City Road are always chock block all the time, and it's always hotspot area for the young people. And I visit there for my um, some purposes like I visited in the National Zoo Park, which is situated in there, and I went there with of my friends and family members to see the scenic beauty of the Dhaka city. When I went there, I saw the um, Okay, ভাই, okay, okay. there are so Thank much you ভাই। congestion on the road. Thank you ভাইয়া। So ভাইয়া, কোয়েশ্চেনটা ছিল describe a city you have visited that impressed you. Okay, not disappoint you. Alright? So কোয়েশ্চেনটা বুঝতে Okay. হবে and then answer দিতে হবে। ভাইয়া লিস্ট আকারে এখানে যে ইনফরমেশন গুলো আছে এগুলো না দিয়ে আমরা এক্সট্রা ইনফরমেশন দেবো। যখন আমরা বলছি রোডস আর চাকা ব্লক, আপনি একটু এক্সপ্লেন করবেন। I mean roads are always full of traffic. Okay, there are so many horns, so many noise on the roads. Extra information then. যখন বলতেছেন miles away from my home, extra information. How far? How far? It's around like 2,000 kilometers away from my home. Extra information then. Crowded যখন বলতেছি overcrowded, তখন extra information. There are millions of people are living in Dhaka city. বুঝতে পেরেছি? সো যখনই একটা একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভান্স ওয়ার্ড ইউজ করছেন, আপনি এটার দক্ষতাটাও দেখাই দেন যে না, আপনি জানেন ওয়ার্ডটার মিনিংটা কি। বুঝতে পেরেছি ভাইয়া, বাট ইউ ডিড ভেরি ওয়েল। কিন্তু টপিকের উল্টাটা হয়ে যাচ্ছিল, যেরকম কিউ কার্ড আসছিল ওটা উল্টাটা হয়ে যাচ্ছিল ভাইয়া। ইউ গট ইট? জি ভাই। ওকে, গ্রেট। সো সিটি নিয়ে আমাদের আর কোনো প্রবলেম হবে না। লেটস টক অ্যাবাউট ইনডোর স্পেসেস। ইনডোর স্পেসেস নিয়েও আমাদের কিন্তু কিউ কার্ড আসে, যেমন রুমস, ক্যাফেজ, রেস্টুরেন্টস। সো টেক ওয়ান পার্টিকুলার টপিক, লাইক ওয়ান ইউনিক ইনডোর স্পেস লাইক রেস্টুরেন্ট। অলওয়েজ রেস্টুরেন্ট নিয়ে প্র্যাকটিস করেন, আর রেস্টুরেন্টের সব ইনফরমেশন আপনারা অন্যান্য আদার ইনডোরসের যেই টপিকগুলো আছে ওইগুলোতে অ্যাড করে দেন। সো কী ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে বা কিউ কার্ড আসতে পারে? ডেসক্রাইব ইউর ফেভারিট রুম ইন ইউর হাউস। Okay. Describe a cafe or restaurant you would like to visit, and these are the other cue cards. Okay, so এখন ইনডোরস নিয়ে আপনার কিছু এক্সট্রা ভোকাবুলারি জানতে হবে। দেখেন, একটা
বদ্ধ জায়গা, একটা ইনডোর, একটা রেস্টুরেন্ট, অবভিয়াসলি রেস্টুরেন্টের ডেকোরেশন, এই যে একটা ওয়ার্ড রিলেটেড টু রেস্টুরেন্ট, ডেকোরেশনটা ভালো হতে হবে। এই ডেকোরেশনটা ভালো হলে আমরা কি বলতে পারি? দ্য ডেকোরেশন স্টাইল ইজ আপস্কেল অফ দিস পার্টিকুলার রেস্টুরেন্ট, ওকে? অথবা রুমটারই আপনি ডেকোরেশনের একটাই, আই মিন এই আপস্কেল যে ওয়ার্ডটা আছে এটা ইউজ করেন, যে আই ডেকোরেটেড মাই রুম ইন মাই ওন ইন্টারেস্ট অ্যান্ড দ্য ডেকোরেশন স্টাইল ইজ রিয়েলি আপস্কেল। সো একটার জন্য প্র্যাকটিস করেন, বাকি সবগুলোর জন্য অ্যাড করেন, ওকে? So now what we can actually say in this particular topic, if we get any kind of questions related to indoor spaces, especially under the topic of place, okay, we can directly say the restaurant name. Is it a restaurant, Indian restaurant, Bangladeshi restaurant, if you're outside of the country? সো রেস্টুরেন্টটা কীরকম অ্যাট্রাকটিভ অ্যান্ড এনজয়েবল বলতে পারেন। আই ওয়েন্ট দেয়ার, কবে গিয়েছিলেন, কার সাথে গিয়েছিলেন, এটা বলতে পারেন। কেন ফেমাস, মেবি দে প্রোভাইড দ্য ডিলিশিয়াস মিল, ওকে? কজি, কজি মানে হচ্ছে কমফোর্টেবল লাগে আপনার রেস্টুরেন্টটাকে অনেক বেশি, হ্যাঁ। আর কমফিও বলতে পারেন, কজিও বলতে পারেন, অ্যান্ড স্পেশিয়াস বলতে পারেন। স্পেশিয়াস মানে হচ্ছে ভিতরে অনেক বেশি জায়গা আছে, ওয়ার্ম, কমফোর্টেবল অ্যান্ড রিল্যাক্সিং। এই ওয়ার্ডগুলো আপনি এই টাইপের জিনিসে অ্যাড করতে পারেন। দেন মিলস আর ডিলিশিয়াস, উইচ ইজ অ্যান অ্যাডভান্স ওয়ার্ড। মাউথ ওয়াটারিং, সো টেস্ট আর মাউথ ওয়াটারিং, যে দেখলে আপনার জিভে জল এসে পড়ে বা পানি এসে যায়। ইটস miles away from my home, you can also use this one. It's a hidden gem. Restaurant can be a hidden gem, okay? Restaurant can be a hidden gem, শুধুমাত্র আপনিই জানেন বা আপনারা নতুন ডিসকভার করতে পেরেছেন। দেন ইউ ক্যান অলসো সে ইনভাইটিং প্লেস, যেখানে আপনি অন্যান্য মানুষকে ইনভাইট করতে পারেন কথা বলার জন্য, সময় কাটানোর জন্য। ওয়েলকামিং প্রফেশনাল পিপল আর দেয়ার, স্টাফ নিয়ে কথা বলতে পারেন, যে ফ্রেন্ডলি স্টাফ, দে হ্যাভ গট দে আর সোশ্যাবল, দে হ্যাভ গট আউটগোয়িং পার্সোনালিটি। It's a hotspot for students, and where it is located, and how do you feel about that particular one? Now we would like to bring another person, and let's see who is going to talk about indoor spaces, like Parvin. Hazara Parvin Apu, can you hear us? Hazara Parvin? In here. Okay, so describe a restaurant you have visited recently. Well, I here today I'd like to talk about one place. This is a nearest cafe. It's a few mile from my hometown, and I went there a couple of months ago with my nearest friend, and we passed out a enjoyable day with a cup of coffee, and we discuss few interesting talking, and we sometimes nostalgic to recall our childhood memory. So this is the place. If I talk about this place about this place, it's really inviting and welcoming, and the staff was so Friendly. hospitable, and their behavior also. Great, great, Apu. Thank you very much for speaking up. You see, Apu, the more you will practice in these, using these information, the more you will be better. আজকে মাত্র এই জিনিসগুলো দেখলেন, and you are trying your best to actually use them, right? So এগুলো যদি আপনি একদম Okay. একদম আয়ত্ত করে ফেলেন, দেখবেন যে কোনো প্লেস নিয়ে, Okay. যে কোনো ইনডোর রেস্টুরেন্ট নিয়ে আপনি খুব সহজে কিন্তু কথা বলতে পারবেন, Thank তাই you. না আপু? Thank you. With you, Okay, easy, I easy. got it. Speaking easy, okay? Easy, Let's easy. move to the next one. And it's a historical and cultural places. এই টপিক নিয়ে কিন্তু আমাদের কিউ কার্ড আসতে পারে। কি কি টাইপের কিউ কার্ড আসতে পারে? যেমন আসতে পারে, describe a historical place you would like to know more about. Describe a cultural site like temple, places, or fort you have visited. Describe a famous landmark or monument in your country. And there are some others as well, so that you can actually talk about, okay? So it's a common cue card in IELTS. So now we can use historical places related vocabulary. কি কি use করতে পারি? যেমন, so for example, it's a Lalbagh Fort. Obviously, I would like to talk about a place. I would like to talk about a historical place. I would like to talk about an ancient place, and that is nothing but Lalbagh Fort. কবে গিয়েছিলাম? কেন গিয়েছিলাম? কার সাথে গিয়েছিলাম? কেন ফেমাস? অলওয়েজ সেম। কবে গিয়েছিলাম? কার সাথে গিয়েছিলাম? কেন গিয়েছিলাম? And কেন ফেমাস? অলওয়েজ সেম। And আমরা কি চেঞ্জ করতেছি? It's an ancient place. It's a historical place. And it's a centuries old place. এই ইনফরমেশনগুলো আমরা দিচ্ছি, আমরা কিন্তু বলবো না ইটস অ্যান এনশিয়েন্ট প্লেস, অলসো ইটস এ হিস্টোরিক্যাল প্লেস, অলসো ইটস আ সেঞ্চুরিজ ওল্ড প্লেস। না, বিভিন্ন ধরনের জায়গাতে
মানে যখন আপনি এনশিয়েন্ট বলতেছেন একটু এক্সপ্লেন করেন যে কত বছর আগে এটা তৈরি করা হয়েছে। দেন কিছুক্ষণ পর যখন আপনি হিস্ট্রি বলতেছেন, হিস্ট্রি টেনে নিয়ে আসেন, সেঞ্চুরিজ ওল্ড বলতেছেন, ওই জিনিসটাকে আপনি অন্য জায়গাতে অ্যাড করেন, একসাথে অ্যাড করলে লিস্ট হয়ে যাবে। লিস্ট করবো না আমরা, এটাকে একটা সুন্দর স্টোরি বানাবো। ওকে, সো ইটস আ পিকচার কিউ, সেম জিনিস আপনি এখানে ইউজ করতে পারেন। ইনক্রেডিবলি লাইভলি অ্যান্ড এনার্জেটিক, সেম প্রচুর পরিমাণ মানুষ আছে অ্যান্ড তাদের মধ্যে অনেক এনার্জিও থাকে এই ধরনের প্লেস ভিজিট করার জন্য। মাইলস অ্যাওয়ে ফ্রম মাই হোম অর নিয়ারেস্ট টাউন অ্যান্ড ইটস আ মিস্টেরিয়াস প্লেস। কারণ কি? কারণ হিস্টোরিক্যাল প্লেসেসগুলো কিন্তু মিস্টেরিয়াস হয়ে থাকে, এখানে অনেক ইতিহাস ঐতিহ্য কিন্তু লুকিয়ে থাকে। আইকনিক প্লেস, ফ্যাসিনেটিং প্লেস, অ্যান্ড কোথায় লুকিয়ে আছে, অ্যান্ড ইটস আ হটস্পট ফর অল কাইন্ড অফ পিপল টু নো মোর অ্যাবাউট আওয়ার কালচার, to know more about our tradition. Okay, and how you feel maybe over the moon every time you visit. Maybe you were over the moon when you visited for the first time. Okay, so now next কে বলতে চাচ্ছে আমাদের হিস্টোরিক্যাল প্লেস নিয়ে? দেখি, মাহবুব নাজমুল ভাইয়া, ক্যান ইউ হিয়ার আস? মাহবুব নাজমুল ভাইয়া, হ্যালো মাহবুব নাজমুল ভাইয়া। জি ভাইয়া শুনতে পাচ্ছি। Okay, so your topic is describe a historical place you want to visit. Well, the historical place I would talk to about Lalbagh Fort, which is located in my city heart. It is a it is a it is a hotspot for all tourist people or visitors. I went there last month with my family. Uh, it is a